ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ የክፍል ስራዎች ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ to today's session. Yes. Okay. Any question with regard to the two assignments? So you can ask me or you can text through chat. Any question? So far, we have been discussed the importance of price in industrial markets. So in the previous chapter, we have been discussed different marketing strategies like marketing 4P or marketing mixes. The first P is product. Once we understood different decision on product with regard to product mix, product strategy, so the next strategy could be price. Once we determine or once we decide on the product feature, the product type, the product life cycle, so the next could be determining the price. So price is the third P in marketing strategy, the third P. Since, price provide a revenue for the company, it's the source of income, it's the source. Whereas the other P, the product, the promotion, and the place or the distribution place is the source of costs. It's an expense. So in this case, when we set a price for industrial market, so we have to consider other things. Since industrial product is price inelastic, price sensitivity. Consumer products are price sensitive. Almost all consumer products are price sensitive, whereas all industrial product is price insensitive, or the price is inelastic. Regardless of the price, or whenever you change the price, either at an increase or a decrease rate, so the demand for the product will not change. So in this case, the price in industrial market is a little bit different from a price in consumer market because of the nature of the industrial product. Since industrial product is, or the demand of industrial product is derived demand. Basically, the demand is, as a result of having another product. So in this case, regardless of the price, the demand will not change. So in this case, price is not such important factor in industrial market. So in this case, when we set a price for industrial product, we have to consider other factors. Like what's important in industrial market is the delivery, certainty of delivery, the quality of the product, the service after the provision of the product, technical assistant. This is important apart from the price. So in this case, when you set the price for the product,
Since the price is not, a decisive factor in industrial market, so we have to consider other things. So what factors should be, considered in setting a price? What factors? ለምሳሌ ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክት ፕራይስ እንደ ኮንሱመር ማርኬት ፕራይስ ሴንሲቲቭ አይደለም ወይም the demand for industrial product is not sensitive as consumer market in terms of price, since the nature of the product or the price in industrial market is inelastic. Inelastic means whenever you increase the price, the demand may not change significantly, the demand. Or if you decrease the price, the demand may not significantly increase because demand and the price is inelastic. So in this case, when we set a price for industrial product, what factors should be considered? አንድ ዋጋ ስናወጣ ለኢንዱስትሪያል ፕሮዳክት ምን ነገሮች ነው ኮንሲደር ማድረግ ያለብን? ኳሊቲው yes ኳሊቲው የእቃው ኳሊቲ ኦኬ ደግሞ ዩዙን ዩኒቱ ምናምን ነገር አሁን ትንንሽ ነገሮች ከሆኑ ዋጋቸው እንደ ማስቲካ ይሄ ጃንክ ፉድ ምናምን ነገሮች ከሆኑ እነሱ ትንንሽ ይሆናል። ኤሌክትሮኒክ ምናምን ነገር ደግሞ ከሆነ እነሱ ደግሞ ፕራይሳቸው በዛው የሚጠቀሙበት ነገር በጣም ብዙ ስለሆነ ፕራይሳቸውንም በዛው ማተለቅ እንትን the functionality of the product function. So we have to consider the product function, the product value we have to consider. ሌላስ ላይፍ ታይሙ የእቃው የፕሮዳክታችን product or the quantity or the volume of the product. When you set the industrial product price, so we have to set according to the volume of sales. ለምሳሌ few quantity ወይም large quantity የሚገዛ ድርጅት የተለያየ የፕራይሲንግ እንትን ነው የሚኖረው ልዩነት ማለት ነው with the same product. ለምሳሌ በኮንሱመር ማርኬትም እንደዛ አይነት ፕራይሲንግ ስትራቴጂ አለ። ለምሳሌ ከ10 በላይ ዩኒት የሚገዛ ሰው እና አንድ አባ ብቻ የሚገዛ ሰው እኩል ዋጋ ላይ ቀንስለት ይችላል። So there is some price discount as a result of the volume of sales, the volume. And the other thing we have to consider in setting the price for industrial product is the company's pricing objective. Companies set a price for different purpose, to get a market share, or in some cases set a price to take over, the market share, or to maintain the market. So in this case, there are different pricing strategy. So in this case, when we set a price, we have to consider the organization's objective or the price objective. Or in some cases, we have to consider, the government. Government may influence the price in terms of tax. Sometimes industrial products may be increased its price because of tax, or in some cases, the product price may be decreased because of, tax holiday or tax-free. When government, waive the tax, so the price may be, decreased because of the tax waiver. So in this case, because of the government,
because of organizational objectives or pricing objective, because of sales of volume, because of the value of the product. So we can, set a fair price. Okay. So when we set a price for industrial product, we have to consider different factors. What are those factors? So we'll discuss in detail. So when we set a price, most of the industrial product purchases through a bid process, bid. ጨረታ ታውቃላችኋል? ጨረታ bid ወይም ቴንደር ይባላል። Bid or tender. The tender process or the bid process will affect the price. Since, the industrial buyer and the industrial seller sometimes negotiate on the price. Because in bid process, the lowest bidder in industrial market, in addition to other criteria, is the best seller. So in this case, the bid process, sometimes the bid follow, different process, the bid. So in this case, this process will affect So in this case, the other factor we have to consider in addition to the other factors we have mentioned earlier, so we have to consider also the bid process. The bid process, put a tremendous pressure on the individual marketing managers as well as the price analysts. So in this case, since this tremendous pressure from the bid process will affect the marketing or the pricing strategy. ስለዚህ መቀጠል እንችላለን. Anyways. So one of the other factor is the bid process. Since, to select the best bidder, the marketing manager and the price analyst, do a lot of things. And this bid process put a tremendous pressure on these managers and individual price analysts. So this has some effect on the pricing strategy or on a price process. And the other additional factor is the negotiation. Most of the time, once the bid process, approved, so we can make some negotiation with the suppliers. We can make some negotiation with the industrial producers. So most industrial products are sold on negotiation base. Negotiation between the buyer and the seller on the price. So in this case, negotiation is another factor. The bid process is also another factor in determining the industrial market, pricing strategy. So the other factor we have to consider in setting the price is, we have to consider the demand nature of industrial products. The demand characteristics of industrial product is a derived demand. A demand of one product will affect the demand of another product. So in this case, we have to consider, the derived demand or the demand of another product. If the demand of another product is dropped down, so the price for, the product you are going to purchase will drop down. So in this case, we have to consider the demand or the derived demand effect of industrial products. If you want to purchase automobile, so we have to consider the demands of batteries, the demands of tire, and other accessories we have to consider.
if the battery, tire, and other accessories are, price skyrocketing, the demand for automobile will increase or decrease, in your opinion? Obviously, the demand for automobile will decrease because of other accessory price. So in this case, we have to consider the driver demand effect on industrial products. And the other could be the price charges and the price actually paid for. There are two types of price in industrial market. One, the list price, and the other is the net price. Net price is the actual amount of money paid for the product, the net price. The list price, the price tagged on the product. So within the list price, there might be some discount. Cash discount, trade discount, or quantity discount. So because of this discount, the list price is changed into the net price, which means list price minus the discount price or the discount. Definitely you will get a net price. So there is some difference between the net price and the list price. Or the list price is the price tagged on the product. So because of different reasons, so there might be some discount, cash discount, trade discount. So we'll discuss those discounts, types of discount. Quantity discount, amount of discount to encourage the bulk purchase. Cash discount, the amount of discount to encourage the payment on, on regular basis or on time basis. So in this case, there are different discount. So this discount subtract from the list price, so you will get a net price or the actual amount of price. So in this case, the price charged and the actual price may be quite different. So in this case, we have to consider the sticker price or the list price and the actual price. All these factors play an important role in industrial market. But there is some difference because of the nature of industrial market. There is some difference from consumer market. So in this case, we'll see major factors that influence or that affect industrial product pricing decision. So how much we have to set for industrial product? How much? To set a price, first we have to consider all things we have been discussed so far. So in this case, some of the factors we have to consider in setting in industrial product price is customer demand. The nature of the industrial product demand. Let's drive the demand. Since the demand is generated as a result of having or owning another product, so we have to consider the demand of substitute or other products, since the product price is as a result of the demand for another product. The nature of drive demand. We have to consider the competition. Sometimes there might be some competition in the market. As a result of the competition, if you set a price higher than the competitor, ultimately you fail or you lose the market share, since the price
change in industrial market is inelastic. So the cost and the profit relationship, we have to consider. So this is some of the factors we have to consider when we set industrial product price, customer demand. Customer or industrial product customer is a little bit indifferent in price change. Indifferent means not as such sensitive. So in this case, we have to set a reasonable price. We have to set, regardless of the market. If you set a low price, you may not attract more customer because price reduction may not attract more customer because price is not the only factor in industrial market. What's the most important thing in industrial market is the delivery, the quality, and the after service. So in this case, we have set a competitive price. The cost and the profit relationship. Can you tell me the relationship between cost and profit? What's their relationship, direct or indirect? Anyone? What's the relationship between the cost and the profit? Direct relationship, which means as the cost of the product increase, so what would be the cost? The profit of the product increase or decrease? Indirect next. No, okay, indirect. Okay, indirect relationship. So in this case, when we set the price, so we have to consider the relationship between cost and profit. If you set, whenever you set a price, so the basis to set the price is, the cost of production for that particular product, the transportation cost, and so on. There are different types of costs incurred in producing any product, whether it is consumer or industrial product. So we have to consider all these costs. It could be variable cost or it could be a fixed cost. So this should be considered when you set a price, because the selling price will contribute for the profit, since profit is the difference between the selling price and the cost of the product, the difference. Selling price minus production cost, it could be a profit, gross profit. If there is some additional expenses, you can also subtract, and you can reach on the net profit. So each of this dimension, which means the company pricing objective, there are around 5 pricing objectives in any organization. 5. To maintain the market, you can set a certain price, or to take over the market share, you can set a different price, or in some cases, you can set a price to get a target market. So there are around 5 pricing strategy or objectives in organization, any organization, at least 5. So depending on these pricing objectives, so we have set a different pricing strategy. If our pricing strategy is to get into the market, to penetrate the market, shall we set a higher price or a lower price? Tell me, if your objective
is, get into the market, penetrate the market. How much you have to set a lower price as compared with your competitor, or higher price, or equivalent price. ለምሳሌ ወደ ገበያ መግባት ብትፈልጉ ማለት ነው። lower price the lower price ለምሳሌ ያላችሁበትን ማርኬት ፖዚሽን ማስጠበቅ ብትፈልጉ ምን አይነት ፕራይስ ነው መጨመር አይደለም የምትፈልጉት ማርኬት ሼር ያላችሁበትን ማርኬት ማስጠበቅ ብትፈልጉ ምን አይነት ፕራይሲንግ ስትራቴጂ ነው የምትጠቀሙት lower price higher price or equivalent price so you can use a different pricing strategy depending on your organizational or company pricing objectives. Or sometimes you can consider the top management wish, the top management expectation, the top management will to set a price. So the last approval body of the price, even if the price is set by the marketing manager, so the last responsible body to approve the price strategy is the top management. So in this case, we have to consider the top management expectation, the top management will and wish to incorporate in the pricing strategy. So in this case, top management is, the company's top management is one of the factors that influence the price. And government regulation, sometimes government may set the pricing or different regulation, business regulations, tax regulation. There are different regulations issued by the government. So in this case, government sometimes influence your pricing strategy. Government may protect customers from unfair competition. So in this case, government may issue some prohibiting, regulations. So in this case, the government regulation, maybe tax regulation or other customer handling regulation and so on, will affect your pricing strategy. ለዚህ ምናልባት ይሄኛው government regulation, even if the market is pure market, competitive market, still there is government influence in terms of regulation. ለምሳሌ ታክስ ከፍተኛ ታክስ ቢጣል በኢንዱስትሪያል ፕሮዳክት ላይ ከፍተኛ ታክስ ቢጣል ምንድነው የሚሆነው ዋጋቸው to accommodate the tax, so their price will higher. ለምሳሌ የአውቶሞቢል ዋጋ ብትወስዱ it's an industrial product. እስኪ በቅርብ የተጣለ ሬጉሌሽን ምን ይባላል? እስኪ የሚነግረኝ give me one simple example on automobile regulation that makes the price affected. እስኪ በቅርብ እንትን የተባለ ንገረኝ እስኪ። የአሮጌ መኪና ዋጋ ቀንሶ አዲስ መኪና ሲገባ ከአሮጌው ባነሰ መልኩ እንትን የሚልበት ነው። በትክክል። ስለዚህ ምን ይባላል? ያ ሬጉሌሽን ኤክሳይዝ ታክስ ሬጉሌሽን ይባላል። ኤክሳይዝ ታክስ። So because of this regulation, the price is changed. The price. እንግዲህ ያው የአሮጌ መኪናዎች ዋጋ በጣም መወደድ፣ የአዲስ መኪናዎች ዋጋ መርከስ ምናምን የምንለው because of what? The regulation. So all these things will affect independently or jointly the pricing decision.
The price decision is to set the price for a particular product. So the price is changed or affected as a result of all these factors. Maybe asked in your exam, which pricing factor or which industrial pricing factor that affect the pricing decision in terms of setting different regulation, which is the government regulation factor. So in this case, this will be discussed in detail, even if we discussed in detail so far. So the demand for virtual all industrial products is derived from a demand and production of some consumer end products. ያው ድራይቭድ ዲማንድ የተባለበት ምክንያት ከሌላ ወይም የኢንዱስትሪያል ፕሮዳክት ዲማንድ ድራይቭ የተደረገው ወይም የመጣው ኤንድ ፕሮዳክት ዩዘርን በመጠቀማቸው ወይም የኮንሱመር ፕሮዳክትን በመጠቀም የሚመጣ ማለት ነው። ሌላ ማለት አለ። ለምሳሌ የመኪና ዲማንድ የሚመጣው ከምን የተነሳ ነው? Tell me the demand for industrial products. The need for luxury or sometimes the need for necessity, industrial or the end users demand. The demand for tire, the demand for automobile and so on. ለምሳሌ መኪና የሌለው ሰው ጎማ ቢገዛ ምን ያደርገዋል? እስኪ ምን ነገር አስፈልግም ማለት የጎማ ፍላጎት ድራይቭ ቢደረገው because of having car. So in this case, the demand for fuel, the demand for tire is as a result of having car. So in this case, the demand for all this product is a derived demand. Almost all industrial product has a derived demand. Almost all. So when you set a price depending on the customer's demand, so we have to consider how the products are used. How? Recognize the potential customer benefit. What benefits are expected from the product? What the potential benefits of the product for customers? We have to consider the benefits. If the potential benefit is higher than our expectation, we can set a higher price since the product has additional potential customer benefits. So in this case, we have to consider the potential benefits of the product for customers when we set a price. Or when we set a price, we have to consider what's the cost of the product. The cost in terms of the negative consequence of the product. Sometimes when you purchase a certain product, there might be some benefit and there might be some negative consequence. So in this case, we have to understand or examine what's the negative consequence of the product in using that product. So if there is some negative consequence of having that product or owning that product, we have to set a little bit lower price since it has a negative consequence. The other factor we have to consider in a relation with customer demand is, determine the product value from customer's perspective. So what's the expectation of the customer about the product? The expectation, the value of the product exceed the cost of the product, so the customer will get satisfaction.
So in this case, we have to determine what's the benefits of or the values of the product from the customer's perspective. So in this case, when you set an industrial product, we have to consider customer demand in terms of how they are going to use. This indicates the functional ability of the product. For what purpose the customer purchased this product, how they are going to use the product. This indicates the functional ability of the product. So in this case, we have to analyze the benefit of the customer, the cost of the customer, and we have to determine the value of the customer. So in this case, we can set a reasonable price as compared with other things or the competitor's price. So when we analyze the customer's benefit, so we can consider functional benefits of the product in terms of design, in terms of other attributes, reliability, consistency of the product, the quality of the product, and so on. So this is the functional benefits of the product in terms of design. And the other benefit could be financial benefits of the product. If you purchase the product, what benefit you are going to get from the company in terms of finance? So this will reduce the risk, or this sometimes increase the personal satisfactions of the purchaser. So in this case, we have to consider the financial benefits of the product, the financial benefit. ስለዚህ አንድ ደንበኛ ሲገዛ ከፕሮዳክቱ የሚያገኘው ቤኔፊት ይኖራል in terms of personal satisfaction, in terms of reliability, ፕሮዳክቱ ምን ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚኖረው፣ እኛ ከምንፈልገው ዓላማ ጋር ምን ያህል ኮንሲስተንት ነው የሚለውን in terms of functional benefit እናገኛለን። ሁለተኛው ፕሮዳክቱን ስንገዛ የምናገኘው በገንዘብ የሚተመን ቤኔፊት ምንድነው የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። So this is an opportunity for cost saving. ለዚህ ከኮስት አንፃርም እናየዋለን ማለት ነው። So in this case, we can set a reasonable price by analyzing the functional benefit and the financial benefits of the product. ስለ ቤኔፊት ስናወራ ነው። ስለ ኮስት ስናወራ ደግሞ እንግዲህ ምናልባት በኦርጋናይዜሽናል ወይም በኢንዱስትሪያል ፕሮዳክት የተለያዩ ኮስቶች አሉ። እነዚህ ኮስቶች ከሪፔር፣ ከኦፕሬቲንግ ኮስት፣ ከሜንቴናንስ አንፃር ከመግዣ ዋጋው ሳይሆን አሁን የመግዣ ዋጋው ፕራይስ ነው የምንለው ከዛ ሳይሆን ፕሮዳክቱን ከገዛም በኋላ የምናወጣቸው ወጪዎች አሉ። ቶሎ ሜንቴናንስ የሚፈልግ ከሆነ ቶሎ ሪፔር፣ ቶሎ ኦፕሬቲንግ ኮስት የሚፈልግ ከሆነ this product is not attractive from customer's perspective. So in this case, we have to consider the customer's cost from maintenance, from operating, and from repairment cost. If the product requires huge amount of maintenance cost, we have to minimize the selling price of the product, since the customer will incur additional costs after purchasing the product. ስለዚህ አንድ ዕቃ ስንገዛ ከተገዛ በኋላ ብዙ ወጪ የሚያስወጣ ከሆነ ሲሸጥ በዝቅተኛ ዋጋ መሸጥ አለበት ማለት ነው። ዕቃውን ከገዛም በኋላ ለሜንቴናንስ፣ ለሪፔርመንት ለምን ብዙ የማናወጣ ከሆነ ሲሸጥ ከፍ ያለ ዋጋ ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኢንዱስትሪያል ፕሮዲዩሰር ስናይ መጀመሪያ የከስተመሮች ላይ የሚያመጣው ወይም ከስተመሮች ላይ የሚያመጣው ኮስት ምንድነው
ከገዙት በኋላ የሚለውን ማጥናት ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው we have to consider price sensitivity. For the matter of fact, industrial product is price insensitive or less inelastic. So in this case, since the price is vary from purchaser to purchaser, from time to time, or from circumstance to circumstance, price could be changed. So this price change could be, the reason for setting a reasonable price. So from purchaser to purchaser, for retailer purchasers, so the price may be higher. For wholesale purchasers, the price, or bulk purchasers, the price may be lower. Over time, sometimes you may need extended period of time for repayment. If you pay within a short period of time, the price will be low. If your payment is for long period of time, so the price will increase since it will consider time value of money. So in this case, there are a set of circumstances: bulk purchase, heavy purchase, or something light purchase. So depending on these purchase circumstances, the price can change. So in this case, when we consider or when we make a decision about the price, we have to consider all these things to set the price. በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ ኤምቢኤ በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ ኤምቢኤ በባንኪንግ እና ፋይናንስ፣ ኤምቢኤ በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ ኤምቢኤ በሪስክና ኢንሹራንስ፣ ኤምኤስሲ በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። So the first is with regard to the customers demand. With the nature of driver demand, as we have seen earlier, driver demand means the sales to the original equipment manufacturer ultimately depends on the level of customer demand for the product that original equipment manufacturer makes. So in this case, the demand depends on the ultimate users. The quantity demanded by the manufacturer depends on the demand for the components, raw materials, and capital equipment, as well as ancillary. So in this case, the demand for the original equipment depends on the demand for the component parts, the demand for the capital market, or other ancillary services. So in this case, there is a driver demand. So whenever you consider to set a price, we have to consider the demands of other products. So the demand for original equipment manufacturer or the original product depends on the components of its product, the components. So in this case, we have to consider all this situation since the demand depends on
other products demand. If the other product or the component's demand is high, so the demand for the original product is low, since it's a derived demand. So in normal circumstances, if the demand for fuel is high, so what's the demand for automobile? Since the demand for automobile depends on the demand for fuel. እስኪ የፊውል ዋጋ ሲጨምር የመኪና ዋጋ ይወደዳል ወይስ ይቀንሳል? Since they are industrial products. እስኪ የሚነግረኝ ኖርማል ሰርከምስታንስ ወስዳችሁ ፊውል ሲጨምር የመኪናው ዋጋ ይጨምራል። በቀነሰ ቁጥር ደግሞ የመኪና ዲማንዱ ይጨምራል ማለት ነው። ፍላጎቱ ይጨምራል። አሁን የፊውል ዋጋ ሲቀንስ የመኪና ፍላጎቱ ይጨምራል። ኦኬ አሁን ሁለት ኮንዲሽን ንገረኝ። የፊውል ዋጋ ሲጨምር የመኪና ዋጋ ምን ይሆናል? ይጨምራል። ሹር እስኪ እንትኑ ሲጨምር ምንድነው የሚሆነው? አሁን በሊትር ማለት ነው። በሊትር 200 ብር ቢገባ ነዳጅ በሊትር መኪና የሚገዛው ሰው ብዛት ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል? ፊውሉ ሲጨምር የሚነዳው ሰው ስለሚቀንስ ፕራይሱም ይቀንሳል ማለት ነው። የመኪናው ማንም ሰው ይጠቀም። ስለዚህ ዲማንዱ ምን ይሆናል? አብሮ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋው የሚወሰነው በማን ይሆናል ማለት ነው? በድራይቭ ዲማንድ ይሆናል ማለት ነው። በራሱ ሳይሆን በመጀመሪያ ባሉት ፕሮዳክቶች ወይም ድራይቭድ የተባለበት ለዛ ነው። ወይም ከፈለጋችሁ ደግሞ ለምሳሌ አሁን እንዳልኳችሁ በጣም የጎማ ዋጋ በጣም የትየለሌ ቢሆን በጣም ቢወደድ የመኪና ጎማ መኪና የሚገዛ ሰው ሊቀንስ ይችላል። ወይም የመኪና ዲማንድ ምን ይሆናል? ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ጎማ ለመግዛት የአንድ መኪና ዋጋ የሚያወጣ ከሆነ መኪና የመግዛት ፕሮባቢሊቲው እየቀነሰ ይሄዳል። ይሄ ማለት ድራይቭድ ዲማንድ ነው። ስለዚህ አሁን የመኪና ዋጋ በራሱ አይደለም የሚወሰነው። በማን ነው የሚወሰነው ማለት ነው? በሌሎች ፕሮዳክቶች በአክሰሰሪ ወይም በኮምፖነንት በካፒታል አይተም ወይም አንሲለሪ ወይም ኦክሲለሪ ሰርቪስ ይባላሉ። ተጨማሪ በሆኑ ሰርቪሶች ማለት ነው። So this case when we set a price for industrial product we have to consider the derived demand. We have to consider. ሌላው ደግሞ ያው ኮምፒቲሽን ነው። ውድድሩን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ከውድድሩ ውጭ ፕራይስ ሴት የምናደርግ ከሆነ so we lose the market share. We lose. So in this case we have to consider the competition and set a reasonable price with the competition. ምናልባት አንዳንዴ who sets the price of a product in a perfect market? In a perfect market there are many buyers, many sellers. ዋጋው ማን ነው እስኪ ሴት የሚያደርገው በኮምፒቲቲቭ ማርኬት? ማን ይመስላችኋል? ለምሳሌ ብዙ አምራች ብዙ ፈላጊ ቢኖር አንድ ፕሮዳክት ዋጋውን ማን ነው ሴት የሚያደርገው? ሴለር ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ 100 ሻጮች ቢኖሩ ከ100 ሻጮች ውስጥ እኔ አንዱ ሻጭ ነኝ። ስለዚህ እኔ ራሴን ፕራይስ ሴት አድርጌ ብሄድ ከገበያው ውጪ ምናልባት ምን ላደርግ እችላለሁ? I will lose the market share. Because the competition will set the upper price. አሁን ኮምፒቲሽኑን
አፐር ፕራይሱን ወይም ከፍተኛውን የዋጋ ሽያጭ ሴት የሚያደርገው ገበያው ነው፣ ውድድር ነው። ይሄ ነው አሁን የተለያዩ የማርኬቲንግ እንትኖች አሉ፣ ሲቹዌሽኖች። ለምሳሌ ሞኖፖሊ ማርኬት ይባላል። ሞኖፖሊ ማርኬት ውስጥ ፕሮዲውሰሩ ነው ፕራይሱን ሴት የሚያደርገው እንደፈለገ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሞኖፖሊ ማርኬት ወይም ሞኖፖሊ ሞኖ ማለት አንድ ማለት ነው። አንድ አቅራቢ ያለው ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ እስኪ ንገሩኝ ኢትዮጵያ ውስጥ። ውሃ፣ መብራት ኃይል። ውሃ፣ መብራት፣ ቴሌ። ስለዚህ ፕራይሱን ሴት የሚያደርገው ማን ነው? ራሱ ያው ራሱ ድርጅቱ ነው ሴት የሚያደርገው። ስለዚህ ፕራይስ ሜከር ይባላሉ። ፕራይስ ሜከር ከፈለግሽ ትወስጃለሽ፣ ትገዣለሽ፣ ካልፈለግሽ ትተያለሽ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተርኔት በደቂቃ ስንት ነው አሁን እናንተ የምትከፍሉት? እኔ በእንትን ስለሆነ በደቂቃ ስንት ነው? ኦኬ ፓኬጅ ነው እንግዲህ። ኦኬ ፓኬጅ አለ፣ መንዝሊ አለ፣ ፐር ሚኒት አለ። ለምሳሌ ዳታ የምትጠቀሙ ከሆነ በደቂቃ ነው አይደል የሚከፍለው? በደቂቃ ነው ፐር ፔሪድ ማለት ነው። ለምሳሌ ስንት ሳንቲም ነው? 43 ሳንቲም ነው በደቂቃ የምንደውለው፣ 43 ሳንቲም በደቂቃ የምንደውለው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዛ አይ በደቂቃ አሁን ከዛ በላይ ቢጠይቁም ከዛ በፊት አሁን ለምሳሌ ማስተካከያው ከመምጣቱ በፊት 83 ሳንቲም ነበር። ይሄ ማለት ፕራይስ who will make the price the company። ግን ኮምፒቲሽን ቢኖር ብዙ አይነት ድርጅቶች እንትን ቢሉ እያንዳንዳቸው ብቻቸውን ሴት ማድረግ አይችሉም። ማን ያደርገዋል ማለት ነው? አጠቃላይ ገበያው demand and supply will determine the price, or simply the market will set the price. So the maximum price or the upper limit of the price is set by the market or the competition. So if you set a price more than the market, no one will purchase your product. So you will lose the market share. እንግዲህ ገበያው መሸጥ ከሚፈልገው እንግዲህ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ሲሆን ኮምፒቲሽን ካለ ውድድር ካለ በውድድር የምንሸጥ ከሆነ ብዙ የፕራይስ ልዩነት አይኖርም። የፕራይስ ልዩነት ስለዚህ ኮምፒቲሽኑን መጀመሪያ ማየት ይኖርብናል ፕራይስ ሴት ከማድረጋችን በፊት። ምክንያቱም ከኮምፒቲሽኑ በላይ ፕራይስ ሴት የምናደርግ ከሆነ ማንም አይገዛንም። ከኮምፒቲሽኑ በጣም ወርደን ፕራይስ ሴት የምናደርግ ከሆነ ደግሞ we lose the profit. So before setting industrial product price, we have to consider the competition. So at least we have to set a match price, or we have to set a little bit lower price, or we can be a price leader. So in this case, there are different strategies in setting a price using competition. So in this case, there are three types of pricing strategy we have to consider: price match, price leader, and price follower. Price leader የምንለው እንግዲህ ያው የተሻለ ኳሊቲ ፕሮዲዩስ አድርገን የተወሰነች ከተወዳዳሪዎቹ ትንሽ ከፍ አድርገን ሴት የምናደርግ ከሆነ ማለት ነው ፕራይስ ሊደር ይባላል። ሌላው ፕራይስ ፎሎወር ማለት ደግሞ ከተወዳዳሪዎች አነስ አድርገን የተወሰነ ሴት እናደርጋለን። እነሱ 100 ብር የሚሸጡ ከሆነ እኛ 105 ብር ከሸጠን ፕራይስ ሊደር እንሆናለን። 95 ብር የምንሸጥ ከሆነ ፕራይስ ፎሎወር እንሆናለን ማለት ነው። ወይም sometimes we may provide a match price, equivalent price, ወይም ተመሳሳይ ሴት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው ከደንበኞች ጋር ስንወዳደር
ከተወዳዳሪዎች ጋር ስንወዳደር የተወዳዳሪዎችን የሚያመርቱበትን ኮስት ማወቅ አለብን። መቼ እንደሚያቀርቡ ታይም ሪአክሽናቸውን ማወቅ ይኖርብናል። ሌላው ደግሞ እነዚህ ተወዳዳሪዎች ምንድነው ያለባቸው ግዴታ ኮሚትመንታቸው ምንድነው የሚለው ነገር ቼክ እናደርጋለን እና ሴልስ ቮሊዩማቸው በልክ ቮሊዩም ነው የሚሸጡት ወይስ ሎው ቮሊዩም ነው የሚሸጡት? እነዚህ ነገሮች በሙሉ ማጣራት ይኖርብናል። ምክንያቱም ፕራይስ ከምን ጋር ስለሚያያዝ ከኮስት ጋር ከጊዜ ጋር ከኮሚትመንት ጋር ለምሳሌ ለመንግስት ግዴታ ይገባል ወይም ለሌላ ድርጅት ግዴታ ይገባል ኮንትራክቹዋል አግሪመንት ያለበት ድርጅት በዚህ ዋጋ አቀርባለሁ ካለ ያቀርባል በኮሚትመንቱ መሰረት። ስለዚህ እነሱ በኮሚትመንት ምክንያት ነው ይሄን ነገር እየከፈሉ እየሸጡበት ያለው ዋጋ ወይስ በማርኬቱ ምክንያት ነው የሚለው ነገር ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ምናልባት ኦፕሬቲንግ ስትራቴጂያቸው ሃይ ቮሊዩም ኦፍ ፕሮዳክሽን ኖሯቸው ሃይ ቮሊዩም ኦፍ ሴልስ ካላቸው መሸጫቸው በጣም የወረደ ይሆናል ማለት ነው። ሃይ ቮሊዩም ኦፍ ሴልስ ካላቸው ስኬል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኦፍ ስኬልስ ይባላል። ስኬል ኦፍ ኢኮኖሚክ ፕሮዳክሽን ኦር ካፓሲቲ አቴን ያደረጉ ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን ነገር የተወዳዳሪዎቻችንን አቢሊቲ ማወቅ አለብን ማለት ነው፣ ወይም ካፓሲቲ ማወቅ አለብን። ዝም ብለን በጭፍኑ የናበበ ድርጅት ይሄን ያህል ብር ይሸጣል እኛም ይሄን ያህል መሸጥ አለብን ብለን አይደለም እንወዳደረው። እነሱ እንዴት ነው ያመረቱት? የማምረቻ ኮስታቸው ምንድነው? እንዴት ነው? መቼ ነው ይሄን ነገር የጀመሩት? ምን አይነት ኮሚትመንት አለባቸው? ሴልስ ቮሊዩማቸው ምንድነው የሚለው ነገር ለምሳሌ እነሱ በሚሊየን እየሸጡ እኛ በሺዎች የምንሸጥ ከሆነ ዋጋችን ሊወዳደር አይችልም ዋጋችን። ምክንያቱም እነሱ ከሴልስ ቮሊዩም ነው የሚያገኙት ትርፉን ማለት ነው። እኛ በአንድ ፕሮዳክት አንድ ብር ኤክስፔክት ያደረግን 10,000 ብናመርት 10,000 ብር ለማግኘት ማለት ነው። እነሱ 100,000 አመርተው በ50 ሳንቲም ወይም በ10 ሳንቲም ትርፍ የኛን ያክል ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ we have to consider the sales volume. We have to consider the operating costs. Operating cost ማለት እንግዲህ ያው ፊክስድ ኮስት አለ፣ ፋሲሊቲ ኮስት አለ፣ የተለያዩ ኮስቶች አሉ። እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር አድርገን የነሱ የተሻለ ካፓሲቲ ካላቸው የተሻለ ዋጋ አወርዶ ሴት ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ we have to first know or understand their capacity and we can set our price as compared with their capacity. So this is how to set the price as compared with the competition. So the price strategy could be price leader. When initiating the price increase, the marketer must predict how competitors will react. ለምሳሌ ፕራይስ ሊደር ስትራቴጂ ብንከተል ዋጋ ብንጨምርና የኛ ዋጋ ከሌላው በላይ ቢሆን ደንበኞች ወይም ተወዳዳሪዎች ምን አይነት ሪአክሽን ያሳያሉ የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ፕራይስ ሊደር ሆነን መወዳደር እንችላለን፣ እንደ ፕራይስ ፎሎወር ሆነን መወዳደር እንችላለን። ግን ፕራይስ ሊደር የሚሰራበት የማርኬቲንግ ኮንዲሽን አለ። ለምሳሌ በሞኖፖሊ ማርኬት ፕራይስ ሊደር መሆን ይቻላል፣ ችግር የለውም። ትንሽ ተወዳዳሪዎች ወይም ኦሊጎፖሊ ኮምፒቲሽን ኦሊጎፖሊስቲክ ይባላል። ኦሊጎ ማለት ፊው እንደማለት ነው። 3-4 ድርጅቶች ከሆኑ አንዱ ፕራይስ ሲጨምር ሌላው ተከትሎ ይጨምራል። ስለዚህ አድቫንቴጅ አለው። ስለዚህ ፕራይስ ሊደር ሲቹዌሽን ያዋጣል። ግን ፐርፌክት ማርኬት ላይ ፕራይስ ሊደር ልሁን ብንል እና ዋጋ ብንጨምር ምናልባት ተከትለው ማይጨምሩ ከሆነ ተወዳዳሪዎቻችን እኛ ኪሳራ ላይ እንወድቃለን ማለት ነው።
ለምሳሌ ፕራይስ ሊደር መሆን የሚቻልባቸው የኢንዱስትሪ አይነቶች ቤዚክ ሜታል ኢንዱስትሪ፣ ኬሚካል ኢንዱስትሪ፣ ግላስ ኢንዱስትሪ፣ አውቶሞቲቭ ኦር አውቶሞቢል ኢንዱስትሪ፣ ኤሌክትሮኒክ ሲስተም ኢንዱስትሪ፣ ማሽነሪ ፕሮዳክትስ ኤንድ ሶ ኦን። ምክንያቱም እነዚህ አምራቾቹ በጣም ትንሽ ናቸው። ኦሊጎፖሊ ይባላሉ። ኦሊጎ ሚንስ ፊው። በማርኬቲንግ ስትራክቸር ሞኖፖሊ፣ ዲዮፖሊ፣ ኦሊጎፖሊ እና ሞኖፖሊስት ፐርፌክት ማርኬት ኮምፒቲሽን ይባላል። ስለዚህ እነዚህ እና አውቶሞቢል፣ የኬሚካል ኢንዱስትሪ፣ ግላስ ኢንዱስትሪ የሚያመርቱ ድርጅቶች በቁጥር ትንሽ ናቸው፣ ፊው። ስለዚህ እነዚህ ፕራይስ ሊደር ኢንዱስትሪ መከተል ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው አራተኛው ፋክተር ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ኮስት ነው ይላል። Cost consideration is the first factor of price, or when we set industrial product price, so we have to consider the cost of the industrial product. This cost could be overhead costs, fixed cost, or variable cost. So this fixed cost and variable cost is the basis for setting the final selling price. If you remember in your accounting or maths for management, እስኪ mathematics for management ወስዳት ወስደን ወይ ቢዝነስ ማትስ ተብሎ ከሁለት አንዱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት አይነት እንትኖች አሉ፣ ኮስቶች በብዛት ማለት ነው። ፊክስድ ኮስት እና ቫሪያብል ኮስት የምንላቸው ማለት ነው። ሁለቱ ተደምሮ ከዛ ላይ ፕላስ ፊ ወይም ፕሮፊት ማርጂን ተደምሮ ነው መሸጫ የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት አይታችሁ ከሆነ ኮስት ፕላስ ማርጂን is equal to selling price ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴሊንግ ፕራይስን ሴት ለማድረግ ሁልጊዜ ምን ማወቅ ይኖርብናል? ፊክስድ ኮስቱን እና ቫሪያብል ኮስቱን ማለት ነው። if the fixed cost and the variable cost is high, selling price definitely will be high. So in this case, we have to add something as a margin. Margin means simply the amount of payment for the sake of profit. So in this case, this type of pricing strategy is cost plus strategy. We have to take the cost plus something. So cost plus strategy is one marketing strategy in addition to other marketing strategies. So in this case, to develop cost plus marketing strategy, we have to understand the marketing cost, the production cost. The marketing cost is the promotional cost, transportation cost, and so on. Production cost, the labor cost, the raw material cost, and other overhead costs. Overhead cost like bill for electricity, bill for telephone, and other, non-direct costs, which is an overhead cost. So in this case, we have to know all these costs, and we can set the price. So in this case, this is a little bit few illustration. So we have to consider the break-even analysis. Break-even is the point at which the company neither earn a profit nor incur a cost, which means the company should produce,
a quantity that equalizes the total cost with the total revenue. So in this case, we can consider, the amount of quantity to be produced without making, any profit or without incurring any losses. So in this case, as industrial marketer, we have to understand the break-even point, the point at which no profit, no loss. So this is some of the hypothetical example. Assume the manager of a company marketing an original equipment manufacturer component. So this component parts wish to price that 25 per each. This 25 per is the collection of the cost and the margin. Given the fixed cost is 400,000. So the variable cost is timber. Timber is the cost, the variable cost, not including the fixed cost. So in this case, we have to calculate the average unit cost to understand the cost of, or the fixed cost. So in this case, how many units must be sold to the break-even point? So in this case, at break-even point, no profit, no loss. 25 per multiplied by a number of quantity to produced exactly the same as the quantity to be produced multiplied by timber plus 400,000. This could be the same if we consider break-even point. In this case, total revenue is the same as total cost. So what's the profit at this point? At break-even. Profit ምንድነው የሚሆነው እስከዚህ ፖይንት ላይ? Total revenue minus total cost ምን ይሆናል? At break-even point. Anyone? ድርጅቱ የሸጠው አጠቃላይ ገቢውና አጠቃላይ ያወጣው ወጪ እኩል ሲሆን ትርፉ ምን ያህል ይሆናል? በጣም ቀላል ነው። ያው ማርኬቲንግ ብትሆኑ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ እናንተ 10 እቃዎችን አምርታችሁ 10 እቃዎችን ባይሆንም እሺ እቃውን አመረታችሁት ያመረታችሁበት ዋጋ 10 ብር ነው እናንተ የምትሸጡት ግን 25 ብር ነው በአንድ እቃ ላይ ስንት ግሮስ ፕሮፊት አላችሁ አንድ እቃ ላይ 15 ማርጂን ይባላል እሱ ማርጂን ገና ትርፍ አልሆነም ትርፍ የሚሆነው ሁሉንም ኮስቶች ሲጨርሱ ነው 10 ብር የተባለው ቫሪያብል ኮስት ግን የምንና የምንድነው ማለት ነው ቫሪያብል ኮስት የሮ ማቴሪያል እና የሌበር ኮስት እና ኦቨርሄድ የምንላቸው የመብራት የውሃ የምን የምንለው ተደምሮ 10 ብር አንዱን እቃ ለማምረት እናንተ ሲሸጡት ግን 25 ብር ነው ስለዚህ በአንድ እቃ ላይ ፕላስ ያረጋችሁ ስንት ብር ነው 15 ብር ነው 15 ብር ግን ይሄ 15 ብር ነው ማለት ትርፍ ማለት ነው ትርፍ ማለት አይደለም ምክንያቱም የህንፃ ኪራይ ሊኖር ይችላል እሱ አልተደመረም ፊክስድ ኮስት ነው የማሽነሪዎች ዋጋ አለ ያ ሁሉ አንድ ማሽነሪ ላይፍ ታይም አለው ፕሮዳክሽን ቮሊዩም አለው ምናልባት 1 ሚሊዮን ያመርታል ከተባለ አንድ ሲያመርት ያ የተገዛበት ዋጋ ለ1 ሚሊዮን ተካፍሎ ላንዷ የምትወጣው ፊክስድ ኮስት ዋጋ ይኖራል እነዛም በሙሉ ከተደመሩ በኋላ ነው ተቀንሰው ፕሮፊት የምታገኙት ስለዚህ 10 ብር ያመረታችሁትን እቃ
እናንተ በ15 ብር ሲሸጡ ሌላ ፊክስድ ኮስት አመረታችሁም አላመረታችሁም የከፈላችሁት ዋጋ ለ400 ሺህ ብር ስለዚህ እናንተ ያመረታችሁት እቃ ተሽጦ አጠቃላይ ካወጣችሁት ወጪ ጋር እኩል ከሆነ ትርፋችሁ ምን ያህል ይሆናል? ዜሮ ነው። ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፖይንት ምን ይባላል? break even point ይባላል ማለት ነው። the point at which the total revenue is the same as the total cost. This total cost is a combination of total variable cost and total fixed cost. revenue ማለት ደግሞ እንግዲህ ገቢ ሲባል የዕቃው ዋጋ ሲባዛ በሸጣችሁት የዕቃ ብዛት ማለት ነው። የዕቃው ዋጋ P ብላችሁ ብትይዙት the selling price is P. The quantity to be sold is Q, PQ, which is total revenue. The same as with total cost. Total cost is the summation of total fixed cost and total revenue. Total variable cost. Total fixed cost ተሰጥቶናል። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚቀረን? plus total variable cost. ለማምረት 10 ሺህ ነው። 10 ብር ነው ያወጣነው። 10 ሺህ ብታመርቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 100 ሺህ ብር አወጣችሁ ማለት ነው ለኳንቲቲ። ስለዚህ 10 ሺህ በ25 ብር ስታባዙት ደግሞ 2.5 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትርፉን ካልኩሌት ታደርጉታላችሁ። ግን አሁን ድርጅቱ ምን ያህል ነው ማምረት ያለበት? ትርፍ ኪሳራም ሳይነካው ራን ለማድረግ ምን ያህል ማምረት አለበት? ይሄ ብሬክ ኢቨን ፖይንት ይባላል። ስለዚህ አጠቃላይ ፊክስድ ኮስቱን ወስዳችሁ ለትርፋችሁ ስታካፍሉት ወይም ለማርጂናችሁ ስታካፍሉት ምን ያህል ማምረት እንዳለባችሁ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 26666 ዩኒት ብታመርቱ ትርፋማ ትሆናላችሁ። አትከስሩም፣ አታተርፉም፣ ብሬክ ኢቨን ላይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። if you produce more than 26,666 so you will get a unit profit 67 ብታረጉት 26667 ብታረጉት በአንድ ፕሮዳክት ላይ ስንት ታገኛላችሁ? 15 ብር ማለት ነው። 15 ብር ትርፍ ታገኛላችሁ። ሁለት ስታረጉት 30 3 ስታረጉ 45 እያለ እየጨመረላችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ whenever we set a price for industrial product, we have to consider the total variable cost and the total fixed cost. እስከዚህ አንድ ነገር ልስጣችሁና እስኪ ንገሩኝ ስንትስ ማምረት አለበት ድርጅቱ? if the selling price of the product is 10 ብር and the variable cost is, let it be 6, and facility cost, the cost incurred for facilities, which is known as a fixed cost, 120,000. This could be a fixed cost. So the company, how much should the company should produce at break even? So break even quantity is represented with, I think you are familiar with what's break even quantity, which is EQ, break even quantity. ስንት ማምረት ይኖርበታል ብላችሁ ታስባላችሁ? አጠገባችሁ እስክሪብቶ ነገር አለ? ጫርጫሩን ታረጉበት።
ስንት መጣች? 200 ኦኬ አሰራውትም እኔ ሰርቼ ሳይቻለሁ መልስ ለመቀበል ነው። እሺ 200 እሺ ዮሐና ምሻል አዎ ዮሐና ነኝ። እሺ 200 ቢያመርት ዜሮ ፕሮፊት ይሆናል ማለት ነው። አይከስርም አያተርፍም። ኳንቲቲ ማለት ነው። ብሬክ ኢቭን ኳንቲቲ ትባላለች። እሺ ሌላ ቁጥር ጋር ተጣልታችኋል እንዴ? ሌሎቻችሁ ሰማላል? ቀላል እኮ ነው። ለምሳሌ ብሬክ ኢቭንን ለማግኘት መጀመሪያ ምንድነው የምታደርጉት? ሁለቱን እኩል ማድረግ ነው። ሌላ ምንም አይጠበቅባችሁ። ሁለቱን እኩል ታደርጋላችሁ። ይሄ ማለት selling price multiplied by quantity is equal to total cost. Total cost. Total cost means the summation of total fixed cost and total variable cost. Summation. Summation. ሁለቱ ቫልዩ ተሰጥቷቸዋል። ፒ ስንት ነው? 10 ኪው አለ እንዳለ ነው። ኪው ታረጋግጣላችሁ 400 ነው እንደዛ ከሆነ ኦኬ እሺ 400 እስኪ አልሰራሁትም። ያ 400 ማለት 10 ከ10 ላይ 6 እንቀንሳለን ከዛ 4 ይሆናል። 12000 ሲካፈል 4 ስንት ይመጣል? 400 ነው የሚመጣው። እሺ 400 አይደለም 12ን እስካካፊው ለ4 12ን ለ4 12 ለ4 ሶስት ጊዜ አይደል? 300 ነው 3000 በቃ 12ን ብቻ አካፊውና ከዛ 3000 አለ 30 አለ 3000 ይመጣል ማለት ችግር የለውም። ያው ካልኩሌተር ስለለመድነው ችግር የለውም። ስለዚህ በቀላሉ ካልኩሌት ግን እዚህ ላይ እናንተ ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው ያ አሁን ለምሳሌ 10 ብር ብዬ ነው ሴት ለማድረግ 10 ብር ለማለት መጀመሪያ we have to know the variable cost and the fixed cost ኮስቶችን ማወቅ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ኮስቱን ሳላቅ ግን ለምሳሌ let it be ይሄ ፕሮዳክት 15 ብር ነው የሰራ ነው እንበል 15 ብር can I set a price of 10 ብር 10 ብር ሴት ማድረግ ይችላል? at normal circumstance 10 ብር ብዬ ሴት ማድረግ ይችላል ዋጋ በ15 ብር የተሰራ ዕቃ That's difficult. ምክንያቱም በአንድ ዕቃ ላይ 5 ብር እየከሰርኩ ልሸጥ አልችልም። The ultimate reason or the ultimate objectives of any business organization is profit making. So as a profit making organization, you have to consider the cost plus something. Cost plus something. So in this case, we have to understand the total cost of a product. We have to consider to set a price for any industrial product. So in addition to the cost, we have to also consider the company's pricing objective. ማንኛውም ካምፓኒ ፕራይስ ሴት ሲያደርግ የራሱ ኦብጀክቲቭ አለው። ገበያ ለመስበር ሊሆን ይችላል። ገበያውን የያዘውን
አስጠብቆ ለመቆየት ሊሆን ይችላል ወይም ተጨማሪ ገበያ ለመሳብ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ወይም የራሱ የሆነ ማስገባት አለብኝ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ማስገባት አለብኝ ብሎ የሚያስበው ገቢ ይኖራል ምናልባት ታስታውሱ ከሆነ return on investment ወይም ምናልባት entrepreneurship assignment ላይ the goal of the investment ይላል the goal of the investment ቅድም ታስታውሱ ከሆነ ሁለተኛውን ጥያቄ ወይም ሁለተኛውና ሶስተኛውን አብራራልን ሲሉ ነበር ልጆች ተማሪዎች ማለት ነው ስለዚህ እዛው ውስጥ የራሱ ኦብጀክቲቭ አለ ማንኛውም ካምፓኒ ሴት ሲያደርግ ፕራይስ ማለት ስለዚህ ፕራይሱ የራሱ ኦብጀክቲቭ ከምን ነው ዲቨሎፕ የሚያደርገው የማርኬቲንግ ኦብጀክቲቭስ አለው ማንኛውም ድርጅት ፋንክሽናል ኦብጀክቲቭስ ይኖሩታል ኦርጋናይዜሽናል ኦብጀክቲቭ አለው ከኦርጋናይዜሽናል ኦብጀክቲቭ ቀጥሎ ኦፕሬሽናል ኦብጀክቲቭስ ምንላቸው አሉ ኦፕሬሽናል ኦብጀክቲቭ ማለት ማርኬቲንግ ኢዝ ዋን ኦፕሬሽን የራሱ ማርኬቲንግ ኦብጀክቲቭ አለው ይሄ ማርኬቲንግ ኦርጋናይዜሽናል ኦብጀክቲቭ ምናልባት ፕራይስ ቱ አቺቭ ታርጌት ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል ስቴቢላይዚንግ ኦፍ ፕራይስ ኤንድ ማርጂን ስቴቢላይዜሽን ለምሳሌ ማርኬቱ በጣም አንስቴብል ከሆነ ማርኬት ስቴቢላይዜሽን ፕራይስ ሊሆን ይችላል ሴት የሚያደርገው ፕራይስ ቱ ሜንቴን ኦር ኢምፕሩቭ the market position or price to meet or follow the competition price related to product differentiation እነዚህ አምስት pricing objectives አሉ ማንኛውም ድርጅት ሴት የሚያደርጋቸው እነዚህ አምስቱን ይደረድራቸዋል ማለት አይደለም አንድ ድርጅት የመጀመሪያውን ሊመርጥ ይችላል ሌላ ድርጅት ሁለተኛውን ሊመርጥ ይችላል ሌላ ድርጅት ሶስተኛውን ሊመርጥ ይችላል ሌላ ድርጅት አራተኛውን እነዚህ ግን ኮመንሊ አንድ ድርጅት እንደ ኦብጀክቲቭ ፕራይስ ሴት የሚያደርጋቸው ነው ወይም ካምፓኒ ፕራይሲንግ ኦብጀክቲቮች ናቸው ስለዚህ ፕራይስ ሴት ስናደርግ ለአንድ ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክት እነዚህን ነገሮች ሚት ያደርጋል አያደርግም የሚለውን ነገር ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ፕራይስ ቱ አቺቭ ታርጌት ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ሚል ኦብጀክቲቭ ያለው ድርጅት ይሄን ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ወይም ገቢውን ሊያገኝበት የሚችል ፕራይስ ነው ሴት የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ we have to consider all these pricing objectives while setting industrial products or a price for industrial products so in this case so if the pricing objective is met so we can set a different price ሌላው እንግዲህ top management ነው so the ultimate decision makers of any organization is the top management so top management in many industrial companies exert great influence on or over price attached to their product ታም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ የሚያደርጉት በዋጋ ላይ እነማን ናቸው ቶፕ ማኔጅመንቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ቶፕ ማኔጅመንቶች ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ከሆነ ቶፕ ማኔጅመንት ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉበት የራሳቸው የሆነ ኤክስፔክቴሽን ይኖራቸዋል የራሳቸው የሆነ ፍላጎት ይኖራቸዋል ማለት ነው ያን ፕራይስ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የፈለጉበት ምክንያት so whenever we set a price even if who is responsible to make a price decision in any industrial market who is responsible to set the price for any product whether it is industrial or either a consumer product who is responsible ማን ነው ዋጋ የሚያወጣው ወይም ዋጋ እንዲወጣለት ለአንድ ፕሮዳክት ተጠያቂው ዲፓርትመንት ማን ይመስላችኋል
አንድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ? ማናጀሮች የትኞቹ ማናጀሮች? There are different functional managers and top level managers. So in any organization, whether it is consumer or industrial market, so marketing manager is responsible to set a price. So once the marketing manager set the price, the final approval is made by the top management. So top management, unless top management approve or confirm the price will not be implemented, even if it is developed by either marketing or sales department. So whenever we make a price decision about industrial product, we have to consult the top management, or we have to consider the top management expectation or will, or sometimes it could be instruction. አንዳንዴ የቶፕ ማኔጅመንቶችን ፍላጎት የቶፕ ማኔጅመንቶችን ዊል የምንላቸው ነው ፍላጎት ሊሆን ይችላል ዲዛይር የምንለው ኤክስፔክቴሽን የነሱን ማካተት መቻል አለብን ከዛም ማለፍ ሲል ምናልባት ትዕዛዝም ሊሆን ይችላል ይሄን ነገር እንደዚህ አርጉት ሊሉ ይችላሉ ማለት ነው So whenever we take a price decision in industrial market, we have to take the top management expectation, desire, preference, and expectation. I think this is the last factor we have to consider while we set or while we make price decision in industrial market. All government, particularly the federal government, is important in setting the price of a certain industrial product. So industrial marketing managers should consider the government regulation while they set the price for a certain product. Because government will influence the industrial company's pricing strategy in a different way. Through taxation, through legislation, or in some cases, through the sales stock build strategy. Sometimes government may order to sell a different products. Their sale is stock built in stock market. Nyagar yaw stock market የለም ግን አንዳንድ ገቨርንመንት ምን ሊያስገድድ ይችላል እነዚህ stock built የሚባሉ ፕሮዳክቶች አሉ ወይም ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክትስ እነ ኮፐር አሉሚኒየም ወርቅ መዳብ ምናምን የምንላቸው ማለት ነው ለነዚህ ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ ያፈራን ነው በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጉታለን ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያደርጋል